Okay, our study this afternoon is going to be on directions of how to redeem our time or how to improve our time. Directions on how to redeem our time or how to improve our time. Our verse is going to be on Ephesians chapter 5, from verse 15 to 16, which says, "See then that you walk circumspectly. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise." 16. Redeeming the time, because the days are evil. Kiswahili? Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Yes. That is Apostle Paul exhorting Ephesians Christians. So here we are going to see how good we can use our time. Time being man's opportunity for all those works for which he lives and which his creator do expect from him, and on which his endless life depends. Time being man's opportunity for all those works for which he lives upon, and which his creator do expect from him, and on which his endless life depends. So, the redeeming or well improving of it must need be of most high importance to him. Because there is nothing that a man should be cautious about than time. For one thing, man must know that he came from eternity and he is going back to eternity. And in this world, this is a world of time, which means it has a beginning and it is going to have an end. Likewise, you as a person, having come from eternity, you are here for a short time. You have a beginning and an end. And God has given you a time in which you are going to be in this world. And that time, God, as a creator, has a purpose with you. And there is that what he wants you to do within that time. So time is very precious and very important as far as God is concerned, as your creator, and you as a creature of God. Time, in its most common acceptation, is taken generally for all that space of this present life, which is our opportunity
for all the works of life and the measure of them. Time is often taken more strictly for some special opportunity which is fitted to a special work, which we call the season or the fittest time. In both these sense, time must be redeemed. There is that special time. There is common time for our work. We are all going to see all these things so that we may understand what time is. So, God sometimes has fitted by nature man for his service. So, which means there are times we are going to see that sometimes God himself has fitted you or has fitted man for his purpose to do his work, as we are going to see. Some for this worldly purpose, we are going to see. Sometimes is made fit by the temper of man's body, kulingana na vile wewe unataka. Sometimes wewe kuna vile unajiwekea time. Tutaona how men tempers of or man's body. Tuko na morning hours, evening hours. How do you use them? Sasawa. Sometimes it's made fit by a special shower of mercy, public or private, as when we dwell in a godly families among the most exemplary, helpful company. Hizi wakati ni nyakati ambaye tuko nazo in our lifetime, that we are going to see them one by one. Sasawa. So, this time, we are going to see all this time that we are given by God. How? The most important things, are we going to redeem this time? Sorry. To redeem this time for God, for that good purpose of God. How are we supposed to redeem time for that good purpose of God? We have all the time, and all the time is ours, from morning to evening. Even when you are sleeping, you have all that time. And that time, it is you as a person. There is a way you are supposed to manage that time for common purposes and even for special purposes. Mostly that one, for common purposes, as I've said, is when you plan how you are going to use your time for the best, for the maximum use of what you want to do. When we say special purposes, is when you are going to use that time for that special purpose which you are called for by God himself. So, we must know how to redeem both of these time, and especially to redeem it for that special purposes. Especially to redeem it for that special purposes. To redeem time, first of all, supposes that we know what we have to do with the time, and on what we ought to lay it out, and of how great what the things are for which we must redeem it. That's the first thing which is very important. I repeat, that we know what we have to do with the time, and on what we ought to lay it out, and of how great worth the things are for which we must redeem it.
One, or second, that we highly value time in order to this necessary work. If truly you don't know what you want to do with time, if you're not going to arrange it and even to value what you are going to do with time, you are not going to redeem time. Utapoteza wakati mwingi sana for nothing. Kupoteza wakati mwingi for nothing ni kumaanisha kama wewe ukiamka you have no plan what you want to do with the time worthily, na hauna a good purpose why you want to preserve time for that good purpose, the first thing you are going to do, you are going to waste time for nothing, because even that purpose of that time why you want to redeem it, you don't have it. You lazima tuelewe. So again, if we are going to redeem the time, we must value time in order to this necessary work. That necessary work that you want to do, that important work ambayo unafikiria in your mind that you want to accomplish, if you don't know it or you don't value it, then mjue kabisa you're not going to redeem time. Utapoteza wakati for nothing. Kwa sababu that thing ambayo ikifanya wewe redeem the time, you don't value it, then you'd have no, you would mind even if you lose time unnecessary. Another thing that we should know if we are going to redeem time is be sensible of the greatness of our sin and loss in our negligent and willful losing so much as we have done already. Be sensible of the greatness of our sin and loss. Because if we are going to redeem our time because of that special purpose of knowing God, if we are not going to be sensible of our sins and the loss because of our sins, then we won't have the need of redeeming time. Hatutakuwa na haja ya that time. Manake, we don't know even what we are losing. We don't even know what sins are. Sasa utakuwa yani una redeem time ya nini? And you are not worried. Sijui kama tunaelewana. Kuna watu wanga unaona wanakaa, they waste time from morning to evening. Unakuta mtu hata wanacheza sijui nini, wanakaa pahali wanasukuma masaa inaenda, ni kucheka, mambo kama hayo. Hawa watu, in one thing these people don't know the value of time. They don't care. They don't even see the sinfulness of sin in themselves. That's why they don't redeem time. They don't care about time. So, these are the things that we need to understand. So, to redeem time is to see that we cast none of it away in vain, but use every minute of it as a most precious thing and spend it wholly in the way of duty. To redeem time is to see that we cast none of it away in vain. Tujue kabisa, we don't cast our time in vain. Nikusema, lazima ujue wakati wako hakuna wakati wewe wanga unapoteza. Ati unakuta umeamuka lakini kuna masaa hata hauelewi umefanya nini. Sasa ni kumaanisha wewe haujielewi. That we be not only doing good, but doing the best and greatest good which we are able and have a call to do.
to do. Sasa tunaongea juu ya redeeming the time, that we be not only doing good but doing the best and greatest good which we are able and have a call to do. Hivyo ndio ku redeem time. Yani wewe unaangalia the maximum yani that you can do the best you can in every minute. Usije ukapoteza masaa, because hii time once ikipita imefanya nini? Imeenda. Na that is all. That we do not only the best things, do only the best thing, but do them in the best manner and in the greatest measure, and do as much good as possibly we can. Ni kutafuta yani vile ile muda Mungu ametupatia hapa duniani, hata kana kwamba ni kufanya, tunajaribu kufanya the best way we can in the time that God has given us in this world. Sasa that we part with all that is to be parted with to save our time. Ile kitu ambaye si ya maana, kitu ambaye unaona katika maisha yako si kitu ya maana, we part with them. Kitu ambaye inaweza kuwa ina waste time yako na kabisa it is wasting that time, na ni kitu ambaye si ya maana, kitu ambaye it has no value in your journey to heaven. Kwa sababu wewe sasa tunaongea hapa juu a Christian, hiyo tunatakiwa to part with. Sawa? Watu wanga wanapoteza time kwa things ambaye ukiangalia hata unashangaa unaona kweli binadamu anaweza poteza time. Na anasahau kabisa, once you lose 5 hours every day, you'll never get it anymore. Hiyo imepotea hivyo. Na ungefanya mambo mazuri sana. In fact, hata watu wanga wanasema they don't have time to study, lakini mimi nikiangalia naona man have many times to waste. Ile binadamu mambo masaa wanga anapoteza ni mengi sana. Ni mengi sana. If somebody angekuwa na value time, hakuna lisaa hata moja angepoteza. Angekuwa kila saa there is something to do, hata kana kwamba ni nani ama nani. So our motivation as Christian in order to keep our time or to redeem our time is this: we must know that it is God that called thee to labor. And will you stand still or be doing other things when God expects duty from thee? Ujue ni Mungu amefanya nini? Amekuita. Na utakuwa unafanya mambo ingine wakati Mungu anataka ufanye kazi yake. Hapo ndio sasa tunaulizwa, we must. And may you go about your fleshly pleasure when God command you to his service. Wakati Mungu anataka umfanyie kazi ama ufanya kazi yake, ama uko na time ya kumjua sana, wewe utaenda katika mambo ya mwili, family, yani fleshly pleasure. He has appointed you a work that is worth your time and all your labor, to know him and serve him and obey him and to seek everlasting life. Lakini wewe most of the time you are seeking pleasure of this life, ama unatumia wakati in vain kwa mambo ambaye haina haja. Those are the things ambaye tunaambiwa as a Christian we should be very careful, ni kwa sababu they are very important as yani for us Christian kuyafuatilia. Sawa? Be not a stranger to the condition of thy own soul, but look home till you are acquainted what state it is in, and what it is danger
it is its danger of, and what it wants, and how far you ought, you are behind, and without provision for immortality. If you don't know the danger you are in this world, then you're not going to redeem time. Hautakomboa wakati if you don't know the danger you are in. So a Christian here, ndio ukomboe wakati, you must know the danger you are in. Most of the wicked people, they don't know the danger they are in. They feel that they are at home. Wako nyumbani. That's why unakuta wanaweza poteza tu wakati hivi tu kuongea tu bila kujali. They don't care. But wakati wewe umejua the danger you are in, that this life it is nothing. This life it is nothing. Sasa hapo ndio unaambiwa wewe lazima ujue how to redeem time. Kwa sababu wewe hauishi kama mtu hapa duniani. Mtu hapa duniani hajali. Na anaweza potezea wakati mwingi sana. Be not an idle time waster. Usiwe mtu ambaye ni idle time waster. Una waste time kwa mambo ambaye kabisa haina faida. Haina faida. Na hii mambo every person anajua. Unajua some things tunatakiwa tuangalie, kila mtu anajua vile uwanga ana waste time ambaye hai benefit yeye. Kila mtu anajua? Kila mtu anajua. Time waster, our only time wasters are such as are yet unconverted. Wale ambaye watu who are unconverted, hao ndio ma time waster. Carnal wretches, and are all the while in the power of the devil, who is the chief master of the sport and the greatest gainer. Kwa hivyo kumaanisha the weekend ndio the highest time waster, ndio wanga wanapoteza. But a wicked person, wakati anapoteza time akitafuta pesa, hapo ndio wanga na feel, na hapo ndio hata wanga anakodemu wengine. Wacha na huyu ni mtu bure, kazi yake ni kukaa tu bila kufanya kitu, kwa sababu yeye hatafuti nini? Hatafuti mali ya dunia. That way atakombanisha wengine ambaye anaona hawafanyi kama yeye. Lakini ukija katika a Christian, when you come to Christianity, sasa hapa to be a time waster ni wakati wewe mwenyewe unakuta yale mambo yote unafuata kutoka asubuhi. Hakuna mtu anakuambia hapa usifanye kazi ndio upate. Fanya kazi ni because uko na time. Lakini ile time ambaye imebaki, you need to redeem. To redeem ni kujua hii ni wakati wangu wa kufanya hivi, nitafanya hii, nifanye hivi, na in fact hautakosa wakati wa kutafuta Bwana. Hautakosa wakati. Hautakosa. If you are seriously you want to seek God, hautakosa. Lazima utapata. Ni kwa sababu uko na uwezo. So how wale watu ambaye waste time, they are such as are utter strangers to the regenerating, sanctifying work of the Holy Spirit. Hao hawajali. Wale watu who are yet unjustified, hawa ni watu ambaye hawana haja ya wakati. Wanaweza tumia wakati wao wote hata kuongea. Kuna watu wanaharibu wakati sana na kuongea. Hiyo yani inaharibu wakati sana. Idle words. Unajua hata kuna pale sio kitu tunasema people will judge by their idle words. Idle words ni maneno ambaye haina kitu, but inaongelewa masaa mingi sana, na watu wanaweza kushinda wakiongea na hakuna kitu. Their idle words.
they have no benefit, ni gossips, na hizo ndio zinakataliwa. Wakati unakuta unaingia katika hiyo mambo, you don't know how to redeem the time. Wewe mwenyewe haujielewi na hujui ku redeem the time. But ya Kristo anaambiwa, be not fools, be redeeming your time. Ndio tunaambiwa, be not fools, because fools ndio wajui ku redeem their time. Remember how gainful the redeeming of time is, and how exceeding comfortable in the review. Sasawa? Remember how gainful the redeeming of time is, especially when you are a Christian. Sasawa? Kwa sababu kama hauta remember how gainful, how you are going to gain, then hautaona haja ya ku redeem the time. Kama hautaona haja how gainful that time is which you are going to redeem. Because in every purpose lazima ujue, why am I redeeming the time? Ni nini hii natafuta? Ni nini hii ambaye mimi nataka sana? Lazima hiyo uwe ni nini inakufanya utake kukomboa wakati. Kama hauna hiyo, hautakomboa wakati. Utakuwa saa yote ni kupoteza. Utakuwa saa yote ni kupoteza, na you'll be the greatest loser. Consider, on the contrary, how sad the review of ill-spent time is, and how you'll wish you had spent it when it is gone. Lazima saa yote wakati umetoka asubuhi, umefanya kazi, kaa chini ujiulize vile umespend your time. Umespend your time namna gani? Manake usipokuwa unakaa chini kuangalia vile umespend your time, you won't even improve the coming time. Hautaona haja ya kuimprove the coming time. Kama ile imepita haukuangalia ukaona nimeitumia namna gani. Hata that which is coming hautaplan, manake hata ile imepita haukuona vile umetumia vibaya. Sasa go here and mark how other men do their time, and how they wish then that they had spent it. Endo usikize wale watu wamejua umuhimu wa kuokolewa ama kumjua Yesu Kristo, na ufikirie, usikie vile wanaweza kukuambia about time. Mimi unaweza kuambia mtu, I wasted my time, all my youth for nothing. I wasted my youth for nothing, completely nothing. Mpaka waka na I wish yale najua saa hii ningejua when I was 20 years and young. Ningekuwa najua mambo mengi sana ya Mungu. Sawa? So it is good to hear sometimes wale watu wametisha wakati, kwa sababu when somebody is young, ukimwambia anapoteza wakati hawezi sikia, anaona nikana kwamba time is ever there, na itakuwa namna hiyo. There is a time utataka kusoma Biblia lakini hutaweza. Macho imefanya nini? Macho inakataa. Sasa utakuwa unasema, saa hii ndio unataka kusoma lakini macho imeenda. Sasa unaanza kuishi ningekuwa na macho. Maana macho imefanya nini? Imeenda. Na ikienda imefanya nini? Imeenda. So utakuwa tu unalia sasa, kawishi ningekuwa na macho. Unaambia nani? Watoto. Lakini huwaambii mimi nikiwa watoto, hii macho yangu ilipotea, si kujua. Kwa hivyo hata nyinyi mtakuja kuwa kama mimi msipoanza kutafuta neno la Mungu. Kwa sababu watu wakiwa in health hawaoni kama time inaweza fika pahali mambo mengine yawe mazito. Kuna wakati utaambiwa uende pahali kuna fundisho ukweli, unakuta hapo pahali saa hiyo huwezi, hata hauna miguu hata kutoka, nguvu ya kutoka kwa nyumba uende. Utakuwa kabisa umewezwa, unasikia mambo inapatiana pahali,
lakini mwili imekataa, either you are sick kwa sababu ya uzee na hauwezi enda. Lakini wakati uko na nguvu, unakuta watu wanapoteza wakati. They don't know how to redeem their time. Kwa hivyo kila mtu atakuja kuishi akisema I wish I knew. I wish I knew. We must remember that, or remember also that when judgment comes, God will call you to account, both for every hour of your misspent time and for all the good which you should have done in all that time and did not. Kwa hivyo kumaanisha kuna wakati itafika kila mtu ile masaa ametumia hapa duniani ama vile umepoteza wakati utaulizwa. Manake sio yako. Hata masaa sio ya nani? Sio yako. Ama mnafikiria kama mtu masaa inakuwaga yake? Time is not your own. Nani amekuweka hapa? Ni kama you buy a slave pahali ama a watchman. Umwambie unajua nini? Hii mlango nataka 24 hours, unasimama wapi? Sasa yeye atafanya vile, wewe ndio umemweka hapo afanye hivyo. Wewe umepatiwa kila kitu. There's nothing that you are not given. The world umekuta iko na time. Na Mungu amekuja amekupatia kazi ya kwambia wewe sasa kaa. Na the time ambayo iko hapa, ule muda utakaa hapa, utakuwa chini yangu na mimi nitauliza. Kwa sababu wewe ni wangu, nimekupatia yani ufanye kazi, kwa hivyo watu watakuja kuulizwa. So wakati utatoka hapa utasema ulikuwa unatumia wakati yako na nini? Kwa hivyo redeem the time wakati unaweza, ukiwa hapa duniani, wakati uko na nguvu. So remember how much time you have lost already. And therefore, if you are not impenitent and insensible of your loss, it will provoke you to redeem with great diligence the remnant which mercy shall save you. Ona wewe, angalia uone ile wakati yani umepoteza. Sasa from that one uwe diligence na kazi ya Mungu, na uwe diligence from that time. Uone ile wakati umepoteza, vile umepoteza wakati mwingi in this life, na uone kabisa how you have been wasting your time. Sasa wewe uwe very diligence, ndio ujaribu kuone kama utarecover. Hata kama sio kurecover, ndio usipoteze wakati mwingine in the future. Uangalie how much you lost in childhood, youth and even in ripe age. Uone ni wakati gani vile umepoteza wakati. How much you have lost in ignorance. Manake wengine wanapoteza time kwa sababu ya ignorance na negligence. Wengine ni fleshly pressure and vanity. Kwanza ignorance ndio sana, kwa sababu people are ignorant of why they are in this world. They think this world is just to be passed anyhowly, without the regard umetumia wakati namna gani. Especially hapa tukiangalia mambo ya Mungu, which is the most important, our salvation, it is neglected. Watu wanaweza fanya kazi ya mwili ambayo wana benefit katika mwili, lakini kija ni mambo ya salvation, utaona mtu anashika Biblia anatafuta kusoma Biblia. Hiyo ni wachache sana. Ni wachache. Hii Biblia unaona hapa ni wachache sana wanaielewa ama anaweza kusema inasema nini. People are ignorant. Kwa hivyo sasa ndio tunaambiwa angalia ile wakati yani umepoteza. Try to redeem that time. Kwa sababu umepoteza wakati mwingi sana in ignorance, even in worldliness and many other sins. Hiyo yote if you put into your mind, you won't like to lose any more time. Sawa?
Remember the swift and constant motion of your neglected time. What has it makes? And never stay. Sorry, what haste it makes and never stays. Ni kusema ile wakati ambaye una neglect, unakataa kufanya kitu, unakuta inaenda very fast. And yet wewe nothing important has, yani you have done. Ukijaribu sana kumake hesabu, utaona mtu wanga within a very short time anaweza kupoteza masaa nyingi sana, na akiangalia nyuma hakuna kitu amefanya hata kidogo, na usiku umeingia, na kutoka asubuhi labda akiangalia ile kitu amefanya ni kitu ambaye ni ya mwili tu na ni sawa tu, lakini there is no any portion ambaye ameweka kando ambaye he can think of his soul. Wachache sana wanajua kutumia time to serve their soul. Wachache. They don't know how to redeem their time. Time, you must redeem it. Time, you must redeem it. Manake, it is very precious. Mimi nimekuja kuona hiyo practically kwangu. That time is very precious. Na mimi sitakagi time ipotee. Hivi, mimi I don't, hata kulala siwezi amuka ati nikae ati ni saa 7 saa ngapi. The moment I lose usigizi, wakati huo ndio naamuka naingia katika kutafuta ukweli. I don't lose anything. Mimi saa zingine hata sina usiku ama mchana, zote kwangu ni the same, because the moment hata usiku nikisikia sina usigizi, I cannot lose time. Manake nilikuja kujua hata usigizi ni kitu ambaye utakuja one day kushindwa, yani ili kusaidia nini. Hata usigizi usiona kama ni kitu mzuri hivyo, inaweza kufanya, imefanya watu wengi sana kuwa negligence of time, yani nini of time. Usigizi mzee, usingizi ni mbaya. Kuna mtu analala tu, yani akiingia asubuhi pale kwa kitanda usiku saa 1, yeye atajisikia asubuhi saa 12 asubuhi, and he feel very comfortable. 12 hours anaingia pale akilala mpaka asubuhi ndio atajisikia. Na hata hiyo asubuhi ukitaka amuke ni kumsukuma, unamsukuma amuke. No, wewe haujui maana ya time. Hata hiyo usigizi try kungangana naye to defeat it. Ngangana na usigizi to defeat it. Manake katika usigizi ujue kabisa hiyo time imepotea. Wanga imepotea hivyo ya usigizi. Wanga imepotea. Usione kama ni mchezo. You must consider also how irrecoverable time is when it is past. Ujue how irrecoverable. Take it now or it is lost forever. Take it now or it is lost forever. Ikipotea imepotea. Hakuna. Sasa unakuta wewe yani in this world unakuta umekuja tu kulala, kukaa, time ikipotea imepotea. Ile kitu sasa unakojea ni kwenda kaburini, uzikwe, alafu sasa uende in hell. You have wasted all the time in this world. You have come out with nothing. The only thing that you have harvested is death. Si ni kweli? Hakuna kitu kingine. All the men on earth, with all their power and all their wit, are not able to recall 1 minute that is gone. Wale watu wote wako hapa dunia, nobody will recall 1 minute that is gone. It is gone and gone forever. Why? Because we are in the world of time and we are also in time.
And we all know that when times go, it goes. We came here in the morning. It is in the evening now. Si ni kweli? How many hours from morning, all the time that we have spent, it is gone? It is gone. It will never come back again. It will never, even 1 minute. Nobody. All the riches in this world cannot redeem it. All the riches in this world cannot redeem that time which is lost. If you are going to be rich at 80 years, even if you become a billionaire, you are not going to redeem that time which is behind you. Si ni kweli? Utakuwa billionaire, uenjoy tu ile time imebaki kidogo. Ufanya nini? Uende. Kwa hivyo, no riches can buy time. No riches can buy time. So all the riches of this world cannot redeem it, by reversing one of those hours or moment which you so prodigally cast away for nothing. Prodigally cast away kusema ulitumia tu bure for nothing. If you would cry and call after it till your tears, your heart, till you tear your heart, it will not return. That is time. Many 1,000 have tried this by sad experience and have cried out too late. Oh, that we had now that time again, which we made so light of, but none of them did ever attain their wish. No more will you. Wengi ni wale wametoka hii dunia, wakati amekuwa mtu mzee sasa ndio analia the preciousness of time. Paka analia, aona kabisa, anasema kama I wish I knew. Kwa hivyo na sisi wakati huu ambaye kabisa tuko na time na Mungu ametupatia muda, this is our time to redeem it. We redeem it. Why do we say to redeem it? It is because by nature our time we use our time in a way that it's not helpful at all. But when we redeem time, we redeem it to do those good things for our souls. That's why Paul is saying, don't be fools. Be redeeming your time. Don't be fools. Be redeeming your time. Musi wajinga. Manake wajinga, they don't redeem their time. Ni kusema, hawatumii wakati ule Mungu amewapatia kutafuta uso wa Bwana. They don't care. They waste their time. Wengine in cards, wengine ni whatever. Yani ni vitu ambaye kabisa. Na tena wewe ukiwa mwana wa Mungu, ujue hawa watu wicked, they are time waster. Kuna mtu anaweza kusubua wewe na hata simu. Yeye hajali. Simu tu, simu, time. Yeye hajali. What about you, a Christian? Unafanya nini? Wewe unajali. You are losing. Because time kwako ni important. Lakini kwa yule sio important. Na mimi ndio waona mtu anaweza ongea kwa masaa kwa simu, naongea kitu kama 30 minutes. Ni simu. Mimi kwanza simu hata saa zingine hata usahau. Manake naonaga simu is a waster. Hii is a waste of time. Iwaga ina waste time sana. Simu. Na watu wajui. Think also how exceeding little time that you have and how near you stand to eternity. Sawa? Yeah. Think also how exceeding little time you have in this world and how near you are to eternity. Why so near? It is because nobody knows the time when he's going to die. The only time that you can claim for that it's yours, it is this time.
When you have your eye, 2 eyes, you are seeing and you are thinking. Nothing. You cannot claim even tomorrow's time. It's not yours. You are next to eternity that you don't know. So the time you are now, that is your time. Redeem it. Redeem it. Otherwise, if you don't do it, it will be very dangerous for you. Sawa? Read Job 14, 1 and 2. Job 14, 1 and 2. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa. Hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. He cometh forth like a flower and is cut down. He fleeth also as a shadow and continueth not. So that is a man that cometh in this, which means the time here for you, you cannot bet on time. You have no time. So the little time you have, you must redeem that time. You must redeem that time, whether you like it or not. So remember also how uncertain that little time is, which you must have. Remember also how uncertain that little time is, which you must have. As you know, it will be short, so you know not how short. Uko na wakati umepatiwa, remember how little or uncertain. Nobody is certain of what time he is going to have. You know it is short, but you don't know how short it is. Ni kweli? Haujui? Inaweza isha ghafla. You never yet saw the day or hour in which you are sure to see another. After the hour, hakuna wakati utakuja kuona an hour in this world that you are sure to see another. Because tomorrow, nobody knows about tomorrow. No, nobody can know about tomorrow. Ama the next hour. So this is, we can go anytime in this world. So time, in short we are saying, redeem the time as much as you can whenever you are in your senses, whenever you know yourself that you are there. That short time. To you, let every day be a short time for you. Sawa? Let every day be a short time for you. Not a long time. A short. Now, ikiwa a short time for you, sasa hapo nitakuwa na njia or mutisha ya kuredeem the time. Maana sasa wewe kila wakati utakuwa naona you don't have time. You don't have time. Kwako time unaonaga kabisa hata haitoshi. Na ni kweli. Time, mimi kuna wakati nafikaga time naona haitoshi. Ni short sana. It is very short. So the next day wakati Mungu anakupatia, unaona bado it is short. Haitoshi. Lakini unajaribu, ikiwa short hivyo, unajaribu kuredeem. Ni kusema unataka kutumia hiyo wakati as much as you can. Uone kabisa umetumia maximum. Uone kabisa umetumia maximum. Si ati mchezo. Na ukiweka hiyo kitu ndani yako, if you are after that, Mungu anakuweka hiyo tamaa. Na unakuwa saa yote unaona short, yani the time is short, na hakuna wakati wewe inafikaga unaona uko na time. Unakuwa saa yote hauna time. Because the time is short. Ni kwa sababu wewe, Mungu anakuonesha hakuna wakati uko naye hapa ya kuwaste. Many is this week traveling away their time, will be dead the next week. Kuna watu wanachezea their time this week.
who will be dead next week. Na hii wiki ambaye ako hai hata yani yeye anachezea tu. Yeah, he doesn't care about time. But the next week he will not be there. Yeye anakaa tu anacheza na time. So a Christian, this is not for the wicked. A Christian anatakiwa ajue asichezee time at any one time. Asichezee time. Kwa sababu time is very short. Never forget what attendance thou hast while thou art idling or sinning away thy time. Usisahau yale Mungu, the attendance ambaye Mungu ameweka wa attend wewe, ambaye wamewekwa hapo kwa ajili yako, and yet wamewekwa hapo kwa ajili yako ndio wakupatie service, ndio userve God, and yet those attendants wewe you are wasting your time. Tunaona pale how see the patience and mercy of God, how the patience and mercy of God are staying for you, and how sun and moon and all the creature are all the while attending thee. Kila kitu ambayo imewekwa, it is for you. Kwa hivyo ukiangalia mambo yote, hata jua, hata mwezi, hata kila kitu imewekwa hapo kwa sababu ya nani? Ya kwa sababu yako. They are your attendants. Ndio ule wakati uko hapa duniani, you do it best for God. Kwa hivyo sasa ujue sasa wewe wakati unapoteza wakati, angalia the mercy of God and the goodness of God for you, ambaye amekuzingira. Na the only thing anataka, it is for you to use your time in the best way possible, ndio ujipatie ufalme wa mbinguni, ndio uweze kuwa na yeye after this world. Sasa ukiangalia hivyo, you are going to redeem the time. Lakini kuna mtu yeye hajali, hataki hata kujua, hataki hata kuona, ati sijui anaona vitu zote ni yani kana kwamba zimewekwa hapo for nothing. You don't consider that person who has put them there. Hata hiyo mvua ikinyesha saa hii, yani chakula ikue, wewe sasa hata na una haja ati ukikula hiyo chakula you are eating because usani ndio uone the mercy of God, utafute Mungu. Wewe unataka tu kukula kama nguruwe, ambaye nguruwe inakulanga tu, tunaambia nguruwe inakula, lakini yeye angalia wapi? Juu pahali matunda inakuja. Lakini kiinama hivi inaona tu inaanguka, inafanya nini? Inakula. Sasa hivyo ndio tunaambiwa tusiwe kama hivyo. Let us see the attendance of God, the mercy of God surrounding us, in order for us to use the time vile inatakikana. And when we do that, we are going to redeem the time. We fail to redeem the time, manake hata hatuoni tunaenda wapi, tuko wapi, ama ni nani tunafanya nini. We must see how much God stood by when we are a little longer abusing and offending him. Lazima tuone hivyo. Consider soberly of the end for which the life and time are given thee by God. Mzee, consider soberly of the ends for which thy life and time are given thee by God. Uconsider ukiwa kabisa yani ukiwa sober, uone vile Mungu amekupatia your life na how he has given you time. Inasemekana kama kuna gift God amepatia sisi in this world, it is time. Time. Hiyo time umepatiwa ndio ile kitu ya maana sana unaweza kuringa naye. Time is gold. Manake it can change your life. Time. God made no such a creature as man for nothing. He never gave thee an hour time for nothing. Other creatures, they don't care about time. Lakini man is beyond all creatures. He never give you time for nothing. That's why you have got a reasoning. Lakini mnyama hana. Kwa hivyo time kwako
ni kitu ya maana sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wakati unatumia time bila kufikiria, you are losing a lot. Sawa? So remember still that the time of this short uncertain life is all that ever you shall have for your preparation for your endless life. Remember that the time of this short uncertain life is all that ever you shall have. Hakuna ingine. Hiyo time ambayo wewe unapoteza hivyo, being uncertain, it is all that you'll ever have in this world for the preparation of that end of time. Kwa hivyo no matter how ignorant you are with your time, ujue hakuna ingine utafanya nini? Hakuna ingine utapata. So wewe kuwa ignorant tu. Wewe angalia, wewe kuwa tu ignorant, lakini ujue it is the only time that you are given by God that you shall ever wish I knew. Kuna watu watasiaga meno wakisema I wish I knew, because he has wasted all his time in this life and yet ametoka with nothing. Manake hii ambaye ni ya mwili alikuwa anang'ang'ana naye, hakuna hata moja ataiona. It will be all be God. Tunasemekana all things ambaye ni za mwili zitawachwa hapa, na zote in eternity there will be nothing. Hakuna mtu atasema mimi nilikuwa na nyumba, mimi nilikuwa na nini, mimi nilikuwa na gari. Nobody will say that in heaven, in that kingdom. Wale ambaye watatoka katika huu mwili waingie in hell hawatapata kitu, is only darkness na kusiaga meno. So utakuja kusema why did I waste all my time? So when this is spent, whether well or ill, you shall have no more. Wakati umeitumia, you shall have no more. God will not try those with another life on earth that have cast away and misspent this. Wale wameitumia vibaya, hakuna vile Mungu atawarudishia ingine. Hii ndio mwisho, is your share, use it well, or shauri yako. Remember still that sin and Satan will lose no time. Sikia? Remember still that sin and Satan will lose no time, and therefore it concerns you to lose none. The devil, your adversary, goes about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Be sober therefore, and be vigilant to resist him. Kwa hivyo, sin and Satan will lose no time. Why? Because they are in eternity. Nani ata lose time niwe? Kwa hivyo wewe wakati ume lose time, you will find yourself comfortably on the side of sin. Kwa hivyo hiyo haita lose time, it will be there. Hiyo itakuwako. Kwa hivyo usifikirie ati dhambi kuna wakati itakuja kuisha, hapana. Hiyo inategemea utatoka hapo ukiwa namna gani. Consider what a senseless contradiction it is of you to overlap your lives and yet to cast away your time. Wewe jiangalie sana. Unajipenda, ati unasema unajipenda in this world. Ni kwa sababu ukienda kwa sofa set unakaa vizuri sana na unasikia unataka kufanya nini? Kurelax. Kwa hivyo hakuna kitu unataka ikusumbue. Unakaa hivi. Sasa hiyo that is you love yourself. But when you are loving yourself, you are losing what? You are losing time. Tunaelewana? Unajipenda, unapenda mwili kwa sababu unataka kurelax. Kuna mtu hata hata kitabu kamsumbue ama aenda study. Sasa yeye anataka tu akisikia ni kurelax na relax. Anajipenda, lakini anajui he is losing time. Mimi nikikaa kidogo na kuna pale nasema ashindwe shetani, na naamuka na nasimama. Nasikia bado kuna kausikizi kataa kunisumbua. Mimi kabisa nakataa. Kuna pahali nakataa kabisa, nasema hapana. Nasikia kuna kausikizi lakini naona I'm going to lose time. Manake hiyo usingizi ndio nitalala.
Siwezi taka kulala sana. Nikifika pale fulani nasikia kabisa nikikaa shindwe naamka. Na hiyo usingizi inaenda. Na sianze na wadanganya. That's the truth. That's what I do. Because I know Satan anataka kabisa kunipembeleza, wewe lala kidogo. Ndio nitalala na nisikie vizuri sana nimelala. Lakini nimepoteza. Ndio, yani nimepoteza. Consider that in your loss of time, you lose all the mercies of that time. Unasikia? Consider that in your loss of time, you lose all the mercies of that time. For time is pregnant with great invaluable mercies. Sio mimi nasema, ni schoolmen ambao wamestudy wameona. Wakati wewe una lose time, you are losing a lot of mercies. You are losing a lot of mercies. Because time is pregnant with valuable mercies. Time is pregnant. Yeah. With valuable mercies. Because sababu, it's only time, wakati umetumia that time. Because even this word of God, hakuna vile unaweza kuipata vizuri uielewe without yadi kabisa kuredeem the time. Let me tell you, kuna mambo mimi naweza tafuta mchana. Unajua mchana kuna kuwa kana kelele sana. Hata kana kwa umekaa unasikia tu nini inakudisturb. Wacha uamke usiku saa 8 saa 9. Mtu usikia kama ni tumaji umepunua unawekwa tu. Unasikia inaingia mpaka unashangaa. Unasikia na ukweli unaingia mpaka wewe unashangaa. Hata some things hauko umeelewa vizuri sasa inaanza kujidini. So, hebu niambie, what has happened? I would have lost that time with a sleep. But that time, it was pregnant with a lot of mercy. Because nimefanya nini? Nimeamka, na nimesema wacha nifanya nini? Nitafute. Kwa hiyo, that time ambayo nilikuwa nataka kupoteza pale, imenipatia mambo mazuri sana ambayo singeipata kama singesema ashindwe shetani na nisimame na niende nianze kustudy. So think seriously how Christ and his apostles and holiest servant in all ages spent their time. Ulize, yani seriously, how Christ and his apostles and the holiest servant, wale ambao watu wamesimama katika church history, katika ukweli, ujue vile walikuwa yani uone vile walikuwa yani wana spend their time. They spent in praying and preaching and holy conference and in doing good and in the works of their outward calling, in subservient to these, but not in cards or dice or dancing or stage plays or pampering the flesh, nor in the pursuit of the profit and honor of the world. Hawakutumia time yao kwa mambo mengine yote in the honor of this world. Hakuna. Wewe ukiwa mwana wa Mungu, nothing else in this world ambayo can amuse you. Only to know God. All the time ni kujua neno la Mungu na kufuata na kujua. Usisikie watu hapo wanafanya hivi una kisaote unakimbia ati kuangalia. Hapana, wachana na wao. Hiyo hakuna kitu itakuongezea. Wachana na wao. Wacha wafanye vile wanafanya. Forget not that a spending time may come when you'll think all too little that now you can provide by the most diligent redeeming of your time. Sawa? Lastly, forget not how time is esteemed by the damned, whose time and hope are gone forever. And how wilt thou value it thyself if you sin by soul into that woeful state? Angalia na ufikirie
Wale watu ambaye wameenda wamekataa ku redeem time, how they are redeeming time in damnation. Forget not how time is esteemed by the damned, whose time and hope are gone forever. Wale watu walikataa ku redeem the time in this world, fikiria wako wapi? Ambaye wamewaste their time for nothing in this world. Wamewaste their time for worldliness, ama kufuata, yani kufurahia mambo hapa duniani. Fikiria wewe mwenyewe, nini benefit yao ni nini? Hakuna. So ukifikiria hivyo, sasa hapo ndio unapata nguvu ya kuredeem time. Kujua kabisa ile njia Mungu amekufundisha, amekuonesha is the only best way, nothing else. Kwa hivyo anything else ambayo inatoka hapa na pale, forget about it. Redeem the time. Don't be fools. Be redeeming your time. Hivyo ndio tunaambiwa. Msiwe wajinga. Manake wajinga ndio pekee yao upoteza nini? Wakati. That's why utakuta watu wanakaa, wanaongea kwa nyumba, wanaongea mambo ambayo haina maana. Mimi hata ukija kutembea kwangu kikaa sana, na ulizaga utaenda saa ngapi? Si ati ni uongo. I don't need you so much ati ukae pale. Na kuna pale nafika nachoka. Sasa naona sasa hii time na hesabu time yangu vile fanya nini? Imepotea. Yeah, because I've lost. Wanga na hesabu najua hapa nimefanya nini? Hapa nimelost. Nimepoteza. Lakini nasema kwa sababu labda wewe ni ndugu yangu na rafiki yangu, wacha tufanye nini? Wacha tu yani nikupatie hiyo time. Because kesho hautafanya nini? Hautakuja. Lakini na hesabu najua hapa nimefanya nini? Nimepoteza. So usitake sana ati kwenda ati unapoteza wakati pale ati kuongea na mtu tu hours hapo 3 hours, hapana. Don't. Don't, kwa sababu itakuwa ni sio vizuri. Sawa? Yeah. So forget not how time is esteemed by the damned, whose time and hope are gone forever. Na hapo ndio redeem your time. So God willing, tutakuja kuangalia how to redeem opportunity. How to redeem opportunity. Kwa sababu hiyo itakuwa another topic. But for today, because of the Lord's Supper, nafikiri tutasimamia hapo. Amen.